ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਲੀਡਰ ਪੀਅਰ ਪੋਲੀਵਰ ਨੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਅਰ ਕਲੱਬ ਹਾਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪੀਅਰ ਪੋਲੀਵਰ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਾਰੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 30% ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕਤਾ ਸਿਰਫ 2.7% ਵਧੀ ਸੀ। ਪੀਅਰ ਪੋਲੀਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਛਾਪ ਸਕਦਾ। Funny that I'm speaking today on this subject the day after the fall economic update. Fortuitous timing, because it gives me an obvious subject to address. You know, about 2 weeks ago, a strange optimism came over me about the government's direction. They suddenly had an epiphany and started to admit that overspending causes inflation. Who knew? And Justin Trudeau even uttered words that would have been anathema to him not so long ago, the 2 words, fiscal responsibility. I think many people almost hit the floor when they heard him say that. This is Mr. The budget will balance itself. And so we thought that yesterday we would see this carried out in practice. They were but what we have seen is that to quote the incoming Israeli Prime Minister, when he was talking about the problems in that country in the 1990s, he said the government is like a big fat man on the back of an increasingly skinny man, the private sector, being carried up an increasingly steep hill. And we thought that big fat man, called the Trudeau government, which has increased in size by 30% in the last 2 years, was about to put himself on a diet. But what we learned was, in fact, he was going to engorge himself at the all-you-can-eat buffet at least one more time. With $20 billion of new and previously unbudgeted spending and no offsetting savings to match it, and going forward with a plan to triple the carbon tax on the home heating, the gas and the groceries of everyday Canadians, right in the middle of an inflation crisis when every other country in the G7 is giving their people a break from energy taxes. It's worth asking how we got to this point. How did we get to a point where 1.5 million people visit a food bank in Canada in a month, where 1 in 5 Canadians skip meals or cut portions because they can't afford food, where we have a highest level of personal indebtedness in Canadian history, and where food price inflation forces people to cut back on eating or go to food banks, and the food bank on the corner of Jane and Finch has to move because rent price inflation has made it too expensive for them to stay there, or where we have students that literally live in homeless shelters so that they can afford to study. This is in Canada. How did we get here? Well, the answer, of course, is that the cost of government is driving up the cost of living. $500 billion of inflationary deficits mean more money chasing fewer goods, which always equals higher prices. Inflationary taxes increase the cost for businesses, farmers, and workers to make those goods. The more they spend, the more things cost. गुरु जी बंगाली विश्व प्रसिद्ध तांत्रिक चमत्कार ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ। 21 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ, ਮੇਰੇ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਘਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। 24 ਘੰਟੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ। ਬੰਧਨ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ, ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਗਰੰਟੀ ਨਾਲ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਪਤਾ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ। ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 98784 29430। ਲਵ ਮੈਰਿਜ, ਘਰ ਕਲੇਸ਼, ਕਾਰੋਬਾਰ, ਘਰ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਨੌਕਰੀ, ਸੌਤਨ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ, ਹਰ ਕੰਮ ਗਰੰਟੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲਵ ਮੈਰਿਜ, ਵਸ਼ੀਕਰਨ, ਲੋਟਰੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ, ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। 11 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਘਰ ਬੈਠੇ